Hi students, so we are going to see geography, ninth social geography we are going to see. So in geography, first lesson is lithosphere endogenetic process. So இவ்வளோ நாளா you would have seen what is earth, yes, what is Venus, what is Mars, yes, so many things would have discussed. So now we are going to see little bit deeper and we are going to know more things about the earth. Okay, so let us go into the lesson. So in lithosphere you have two things, that is endogenetic process and exogenetic process. So first lesson deals with endogenetic process. So first is introduction. So the earth is a unique planet of the solar family. ஸோ சோலார் ஃபேமிலியெல்லாம் பற்றி படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ இந்த சோலார் ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர்த் அப்படின்றது வந்து இஸ் அ யூனிக் பிளானட், ஒரு தனித்தன்மையான பிளானட் அப்படின்றோம். ஸோ இந்த ஏர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 4 லேயர்ஸ், தட் இஸ் லித்தோஸ்பியர், அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் த பயோஸ்பியர். ஸோ லித்தோஸ்பியர் மீன்ஸ் it's like a mountain, it's a mountain, okay, rock. Next atmosphere அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா காற்று, ஏர் and the gases. Hydrosphere அப்படின்றது water, oceans, and the biosphere is where we live. Okay, so in this lesson, and this lesson is focuses on the internal process of the earth. ஸோ ஏர்த்துக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நமக்கு என்ன தெரியும்? ஏர்த் அப்படின்றது ஒரு ரவுண்டான ஒரு குளோப், எஸ், ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஷேப். ஸோ அந்த பால்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போது நம்ம வந்து எங்கே இருக்கோம்? அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் ஏர்த்தில் இருக்கோம், ஓகேவா? ஸோ அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கோடு பார்க்கலாம், ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா, த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் லெசன் ஜென்ரலி ஃபாலோஸ் த ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் ஏர்த். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்ல போகிறோம்? ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் ஏர்த் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறது. ஸோ நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா? தட் இஸ், ஹாவ் யூ எவர் வண்டர்ட் வாட் ஆர் ஏர்த் இஸ் மேட் அப் ஆஃப்? ஏர்த் எப்படி உருவாச்சு? ஒரு மனுஷன் அப்படின்றவன் படைச்சானா, இல்லை அது எப்படி உருவாக்குனா? எஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சின்ன பசங்களாக இருக்கும் போது யோசிச்சுட்டே இருப்போம். ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட், அவங்க டவுட்ஸுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? இதில் நமக்கு கிளியர் ஆயிடும். ஆர் வாட் லைஸ் அண்டர்நீத் எர்த் சர்ஃபேஸ். ஸோ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? ஏர்த் அப்படின்றது பால், அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும், இல்லை அதுக்கு அடியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே ஆர்த்தர் ஹால்மஸ் அப்படின்றவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, த ஏர்த் கேன் ஃபிசிக்கலி பி டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் அ பால் ஆஃப் ராக். ஸோ ஏர்த் அப்படின்றத நம்ம எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறோம்னா, ஒரு உருண்டையான பாறை, அந்த பாறைக்கு பேர் லித்தோஸ்பியர். பார்ட்லி இட்ஸ் கவர்ட் வித் வாட்டர் விச் இஸ் நோன் அஸ் ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் wrapped. ஸோ அதை சுற்றி என்னது? ஏர் கவர் ஆயிருக்கு, அதுதான் அட்மாஸ்பியர். ஸோ இந்த 3 ஃபிசிக்கல் ஜோனில் ஒரு பயாலஜிக்கல் ஜோன் இருக்குது, அங்கே தான் we are living. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் said by Arthur Holmes. Okay, so now let us see the spheres of earth. Spheres of earth, spheres of earth அப்படின்னும் போது ஸோ அதே தான். ஸோ இந்த ஸ்பியர்ஸ் ஆஃப் ஏர்த்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து என்னென்னா, ஏர்த் அப்படின்றது வந்து அதோட ஏரியா வந்து 510 மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். ஓகே, ஏர்த்தோட ஏரியா எவ்வளோ? இட்ஸ் கவர்ட் ஆஃப் 510 மில்லியன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வித் த 4 ஸ்பியர்ஸ். Okay, that is lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. All these are covered which interact the earth. So here we have two things, two spheres, that is abiotic sphere and biotic sphere. That is, this abiotic sphere covers lithosphere, that is rock, atmosphere air, hydrosphere is water. So நம்மெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது லித்தோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது தட் இஸ் இதுதான், ஓகேங்களா? இந்த பாறை தான் லித்தோஸ்பியர்.
வெறும் பாறையில் மட்டும் நம்மளால் உயிர் வாழ முடியுமா? பாறை மட்டும் இருந்தால் நம்மளால் வாழ முடியுமா? முடியாது. அதே மாதிரி அட்மாஸ்பியர்னு சொல்கிறது காற்றுல, நம்ம காற்று மட்டும் இருந்தால் போதுமா? இல்லை தண்ணி மட்டும் இருந்தால் தான் போகணுமா? எல்லாமே கலந்து 3 மிக்ஸ் ஆகி இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இங்கே பாருங்கள் லிவிங் பீயிங் நம்ம. ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பயோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எர்த். இப்போ நம்ம லெசனுக்குள்ளே வரோம். ஸோ நார்மலாக நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எர்த்னா என்னது? ஒரு பால், ஒரு உலகம். எஸ், we know only this. ஸோ ஹியர் we have நம்மளுக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் பார்த்தா ஓகே இது ஹீஸ் அ மேன் அண்ட் ஷீ இஸ் அ கேர்ள் அப்படின்றது தெரியும், ரைட்? ஆனால் ஒரு மனிதனுக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு மிருகத்துக்குள்ளேயோ we have lots of parts inside us. Okay, we have heart which makes us to live, we have a brain to think, we have a kidney, we have a liver. Yes, we have so many things inside in our body. Same like that, even the earth is also having crust. Okay, that is the outer layer. எப்படி நமக்கு வந்து தோல் நம்மளை பாதுகாக்குதோ அதே மாதிரி ஏர்த்துக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது crust. அப்புறம் மேண்டல். ஓகே, ஸோ நம்ம ஸ்கின்னுக்குள்ளே எப்படி வந்து என்னது நம்மளோட பார்ட்ஸ் வாட் வி கேன் சே இட் அஸ் ஹார்ட் இல்லை வந்து கிட்னிஸ் பிரெயின்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கோ அதுதான் வந்து நம்மளோட பூமிக்குள்ளேயும் என்னது மேண்டல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. இதில் 2 மேண்டல் இருக்குது, அப்பர் அண்ட் லோவர். அடுத்தது கோர். எப்படி நமக்குள்ள பிளட் ஃப்ளஷ் எல்லாம் உள்ளே இருக்கோ அதே மாதிரி ஏர்த்துக்குள்ளேயும் கோர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக ஒவ்வொன்றையும் செப்பரேட்டாக லெட் அஸ் டிஸ்கஸ். ஓகே, so you can see here the lithosphere is the solid outer part of the earth. Okay, so lithosphere அப்படின்றது outer part, and atmosphere is a thin layer that is gases. Hydrosphere is a including oceans, that is watery part including oceans, rivers, lakes and water vapor. And biosphere where we exit. Okay, and see here they have given a short note, that is the term lithosphere and crust are not the same. Okay, so lithosphere அப்படின்றது பாறை அப்படின்றது பார்த்தோம், crust அப்படின்றது என்னது? தோல். Okay, skin. So the lithosphere includes the crust. Lithosphere crust include பண்ணியிருக்கு, and the uppermost part of the mantle. All terrestrial planets have lithosphere. So the lithospheres of Mercury, Venus and Mars are much thicker and more rigid than the Earth. So Earth விட இதெல்லாம் என்னவா இருக்கும்? ரொம்ப திக்கா இருக்கும். So here this is the structure of the Earth. Okay, so what is this? This is the structure of the Earth. So I told you all this is the crust, yes, and this is the mantle. Okay, here you have 2 mantle, that is this is the upper mantle and this is the lower mantle, and you have core, that is 2 core, that is inner outer core and the inner core. Okay ma, so நம்ம சொன்ன crust அதாவது தோல் பகுதி, பூமியோட தோல் பகுதி, earthோட தோல் பகுதி தான் வந்து crust. So let us discuss it in detail. So crust, see, crust is the outer layer of the earth. Okay, as I told you, நம்ம எங்கே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்? நம்ம எங்கே இருக்கோம்? இப்போது நம்மலாம் பூமியோட தோலில் இருக்கோம், அவுட்டர் லேயரில் இருக்கோம். ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? இட் இஸ் த ஸ்கின் ஆஃப் our earth. ஸோ we all are living in the skin of the earth. So its ranges are 5 to 30 meters kilometer, and it is the solid, yes of course, right? It is solid na liquid இருக்கா? இல்லை, solid. அதே மாதிரி ரிஜிட் லேயர் அப்படின்னா ரொம்ப திக்காக ஹார்டாக இருக்குது அந்த ஏர்த்தை சுற்றி. ஸோ இதில் இந்த திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா is the thickness of the crust is greater below the continents and the ocean floor. Okay, so the crust is classified into 2. என்னன்னா continental crust, அதுக்கப்புறம் oceanic crust.
ஸோ இதில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த காண்டினென்டல் க்ரஸ்டில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சயால், அதாவது சிலிக்கா, SI ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சிலிக்கா, AL ஃபார் அலுமினியம். அடுத்தது சைமா, தட் இஸ் சிலிக்கா அண்ட் மெக்னீஷியம். இது ஓஷனில் இருக்கும் and this will be in continental. Understood? Next is, see here you can see it in the picture. This is the continental crust and this is the continental crust and this is the ocean crust. So this is the upper mantle. Okay, so then the continental crust, that is, this is made up of Sial, that is silica and aluminium, and this oceanic is made up of Sima. Understood? So now let us see core. Okay, sorry, mantle. So mantle அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா interior part. Okay, interior part. Okay, so crustக்குள்ள நெக்ஸ்டாக இருக்கிறது தான் வந்து we tell it as mantle, and this is about 2900 kilometer thick. So வெளியில் இருக்கிறத விட இது என்னது, உள்ளே இருக்கிறது ரொம்ப திக்காக இருக்குது, and it is made up of silica, magnesium, that is Sima. Okay, so here you have two parts. Upper part வந்துட்டு என்னது, rock. Okay, and it is solid. Okay, and in the lower part of the mantle, rocks are in molten form. Molten அப்படின்னா கொஞ்சம் உருகுன மாதிரி இருக்கும், அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம், molten அப்படின்னு சொல்கிறோம். So this molten rock inside the earth is known as magma. Okay, this will come for your one word. So here, see, with the help of picture we can see this is the mantle and this is your upper, and this is your upper mantle and this is your lower mantle. Okay, so this is like a rock, yes, solid, and this is like a கொஞ்சம் என்ன இருக்கு, உருகி இருக்கு. So we'll tell it as a molten. Okay, so this is known as magma. Understood? And last we are going to see core. Okay, this is the inner part of the earth. So see, core. The core is the innermost and hottest layer of the earth which lies below the mantle. So mantle kulla irukku. First crust kulla we saw mantle, and in mantle we had upper mantle and lower mantle, and inside that we have the core. Okay, so this is composed of nickel, okay, and iron. So we call it as Nifi. And also the core is divided into two, that is solid inner core and liquid inner core. Okay, so the presence of large quantities of iron வந்து நிறையா இருக்கிறனால in the core, so it is responsible for the earth's gravitational force. அது மட்டும் இல்லாமல் earth வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது என்னாகும் அப்படின்னா, the liquid outer core spins over the solid inner core. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ரொட்டேட் ஆகும்போது, இது ஸ்பின் ஆகும்போது ஒரு புதுசாக மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஏர்த்தில் உருவாக்குது. ஸோ இதுதான் வந்து மேக்னெட்டிக் காம்பஸோட ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர்னால என்னாகும் அப்படின்னா, த இன்னர் கோர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு மூவ் and hence it remains as a solid one. Understood? Okay, so see, this is the core. Okay, so this is the outer core and this is the inner core. Okay, and when the rotation takes place, we get the what? High magnesium. Okay, so again I'm telling, this is the crust, mantle, upper mantle, lower mantle, then this is the core, outer core and inner core. Understood? Okay, so next we can move on to rocks. Okay, so rocks, the crust is a storehouse of rocks. ஸோ crust அப்படின்றது earthோட outer layer, that is skin. ஸோ இதுதான் என்னது, ராக்ஸோட ஸ்டோர் ஹவுஸ்.
an aggregateனா என்னது? aggregateனா lot, more, அதிகம். ஓகேவா? ஸோ aggregate of minerals on the earth crust is called rock. ஸோ நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்து தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அது பேரை ராக் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம். அது வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இட் மே பி ஹார்ட் அண்ட் காம்பேக்ட் லைக் கிரானைட் ஆர் சாஃப்ட் ஆஸ் கிளே, லூஸ் அஸ் சாண்ட். ஸோ இது எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், கிரானைட்டாக இருக்கும். ராக் எப்படியெல்லாம் இருக்கும்? லைக் கிரானைட் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா களிமண் மாதிரி சாஃப்டாக கிளேவாக இருக்கும், இல்லைன்னா மண். ஸோ இந்த மூணுமே வந்து இருக்கும். ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ராக் அப்படின்றோம். ஸோ இங்கே வந்து டூ யூ நோவில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. த டீப்பஸ்ட் பிளேஸ் எவர் ரீச் பை ஹியூமன் டெக்னாலஜி வேரி ஃப்ரம் டைம் டு டைம். Till 2011, Kola super hole, okay, in Magnetic Russia was the deepest place. But in 2012, Z44 Chavio well broke the record. So இவர் வந்து record broke பண்ணிட்டாரு and is supposed to be 15 times the height of Burj Khalifa in Mumbai. So the exploration of Earth's interior continues. So this and all will come for you one word. Just go through and keep it. Okay, so next we have types of rocks. Okay, so types of rocks அப்படின்றது based on formation, rocks are classified into 3 types. என்னன்னா first igneous, sedimentary, அதுக்கப்புறம் metamorphic. Okay, so 3 things are there. First என்னது? Igneous rocks. First, what is the first one? Igneous rocks. And next is sedimentary rocks. அதுக்கப்புறம் metamorphic rocks. Okay, so here they have given one fact, that is the ancient city of Petra in Jordan is an example of an entire city carved out of rocks. So அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்ஷியன்ட் சிட்டி பெட்ராவில் ஃபுல்லாகவே, அந்த சிட்டி ஃபுல்லாகவே ராக்ஸாக இருக்கும். தேர் ஆர் மெனி ஸ்பெசிமென்ஸ் ஆஃப் மெக்னிஃபிஷியன்ட் ராக் cut architecture in India. So like the Ajanta and Ellora caves in Maharashtra, the Heful and Badami temples in Karnataka, the Konark temple on Odisha, and Mamallapuram in Tamil Nadu. So in all the places we have the rocks. So some of the like these places even we have the Petra in Jharkhand. Okay, so now in the types of rock, first one, let us discuss the first one, that is igneous rock. What is that igneous rock அப்படின்னா, igneous is derived from the Latin word known as ignis, meaning fire. Okay, so igneous அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, igneous அப்படின்றது fire அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ the word igneous அப்படின்றது எந்த வேர்ட்லேருந்து வருது? லாட்டின். ஓகே, ஸோ லாட்டின்லேருந்து வரக்கூடியது. The interior of the earth contains very hot molten material called magma. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, என்ன பார்த்தோம்? அதாவது அந்த இன்டீரியராக இருக்கக்கூடிய மேண்டில் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? மேக்மா அப்படின்றோம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து ஹாட், அதாவது வந்து யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் அ லைக் வாட் அப்படி ரொம்ப நெருப்பு பாறையிலேருந்து வந்து நமக்கு இந்த வேல்கனோஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக ரொம்ப மோல்டாகி உருகி வரக்கூடியது தான் நம்ம மேக்மா அப்படின்றோம். When the magma reaches the earth surface, it is referred to lava. ஸோ அது வந்து அந்த மேக்மா உருகி எர்த்து கிட்ட வரும்போது அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? லாவா அப்படின்றோம். So the lava on the surface cools down and gets solidified as rock. ஸோ என்ன ஆகுது? அந்த உருகி வரக்கூடிய அந்த லிக்விட் அப்படின்றது எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்க்கு வரும்போது கூலாகி நல்ல கெட்டியான ஒரு ராக்காக மாறுது. அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? இக்னீஷியஸ் ராக். தட் இஸ் செட் அஸ் இக்னீஷியஸ். கிரானைட் அண்ட் பேசல்ட் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சச் ராக்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கிரானைட் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் பேசால்ட் அப்படின்றதும் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ இக்னீஷியஸ் ராக்ஸை வந்து நம்ம இன்னொன்று என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, ஆல்சோ நோன் அஸ் primary rocks. Okay,
So primary or mother rocks. Okay, so because all other rocks are directly or indirectly formed from them. ஸோ ஏன் அப்படின்னா மற்ற ராக்ஸ் எல்லாமே இதுலேருந்து தான் வந்து உருவாகுது. ஸோ அதனால் வந்து we are telling it like that. ஓகே, ஸோ again let us see Ignatius Rock அப்படிங்கிறது ignis அப்படின்றது இட்ஸ் a Latin word, okay, which means fire. Okay, which means ஃபயர். ஸோ இது வந்து இன்டீரியர் பார்ட் ஆஃப் த எர்த். ஸோ இதிலேருந்து உருகி வரக்கூடியது, இதை நம்ம லிக்விட் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இது உருகி வெளியில் வந்து கூலாகி வெளியில் வர்றது தான் ராக்கு. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிரானைட் அண்ட் பேசல்ட் அப்படின்றது தான் எக்ஸாம்பிள்ஸ், இந்த ரெண்டு பாறைகள். ஸோ இது வந்து இக்னீஷியஸ் ராக் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ மதர் ராக் ஆர் பிரைமரி ராக், பிகாஸ் இதுலேருந்து தான் மற்ற பாறைகள் உருவாகுது. Understood? So next one is sedimentary rocks. ஓகேவா, அடுத்தது என்னது sedimentary rocks. Sedimentary அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா these sedimentary rocks are named after the Latin word sediment. ஓகேவா, so meaning settle. ஸோ என்னது sediment அப்படின்னா என்னது settle. ஸோ இங்கே rivers, glaciers and winds carry bits of rock and soil and deposit them in the layers. ஸோ என்னாகும், தண்ணியில் அடிச்சுட்டு, அதாவது வந்து தண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதாவது நிறையா ரிவர்ஸ் ஓரமெல்லாம் நிறைய பாறைகள்லாம் இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி காற்றடிக்கும் போது ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து பறக்கக்கூடியது, அதே மாதிரி தண்ணியில் அடிச்சுட்டு வரக்கூடிய அந்த பாறைகள்லேருந்து வரக்கூடிய சின்ன சின்ன கற்கள் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து it will make some layers. Okay, so அது ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகி வரும். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா we tell it as a sedimentary rocks. Okay, after a few million years these deposits, ஸோ நிறைய வருஷத்துக்கு நிறைய மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த அடிச்சுட்டு வரதெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா சேர்ந்து என்னவா மாறும், ஒரு காம்பேக்ட் ராக்காக மாறும். அதுதான் வந்து sedimentary rocks. So the bodies of plants and animals that fall on the deposit gets embedded in the layers and form fossils. ஸோ என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம பிளான்ட், ஓகே, ஸோ மரத்துலேருந்து விழுகக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டு, ஓகே, அதே மாதிரி அனிமல்ஸோட ஐ மீன் டெட் அனிமல்ஸ்லேருந்து வரக்கூடியது, ஓகே, அதோட போன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து இட் வில் கெட் எம்பர்டட் இன் த லேயர்ஸ். அந்த லேயர்ஸில் வந்து இட் வில் கெட் இட் இன்சைட், okay, and form it as a fossils. Okay, sandstone, so limestone, chalk, gypsum, coal and conglomerate are examples of sedimentary rocks. Okay va, so sands இந்த மண்ணோட கற்கள், அதே மாதிரி சுண்ணாம்பு கற்கள், சாக்ஸ், அதுக்கப்புறம் கரி, நிலக்கரிகள், இதெல்லாமே வந்து sedimentary ராக்ஸோட ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ sedimentary ராக்னா என்னது, செடிமெண்ட்ரி அப்படின்னா அது ஒரு லாட்டின் வேர்டு. ஓகேவா, அதுக்கு வந்து மீனிங் என்னென்னா செட்டில். ஸோ இது எப்படி வரும் அப்படின்னா இட் வில் கம் ஃப்ரம், அதாவது வந்து when the rivers are flowing, okay, or through the winds, some bits of rocks and soil come and deposit in one place. Okay, after million years all this small materials will compact, okay, and become a rock, and that is known as the sedimentary rocks. Okay, so next, metamorphic rocks. Okay, so next is what, metamorphic rock. The term metamorphic is derived from the word metamorphosis, which means change of form. When igneous or sedimentary rocks are subjected to extreme heat and pressure, they undergo a complete change in their form and character. So that is, in course of time, granite may get transformed into gneiss, basalt to schist, limestone to marble and sandstone to quartz. So the term metamorphic அப்படின்றது வந்து metamorphosis அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார்ம், அதாவது ராக் வேற ஒரு, இப்போ வந்து என்னென்னா, இப்போ நம்ம வந்து பாறைகளை உடைச்சு ஒரு பாறை வந்து கிரானைட்டாக ஆகிறதும், இல்லை ஒரு லைம்ஸ்டோன் வந்து ஒரு மார்பிளாக மாறுறதும் வந்து தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறதுனா மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ். ஓகே, அதோட ஃபார்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னவா அந்த ஷேப் வந்து மாறி நம்ம வந்து வேறு எதுக்காவது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து என்னன்றோம் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ். ஓகேவா,
ஸோ இங்கே அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கோட சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ராக்கோட சைக்கிள் அப்படின்றது வந்து the rock cycle is a continuous process through which igneous, sedimentary and metabolic rock transform from one to another. ஸோ அதாவது வந்து ஒவ்வொரு ராக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேருந்து இட் சேஞ்சிங். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ ஏற்கனவே வந்து we discussed as a theory. You can see it now with the picture you see. So I told you all, அதாவது வந்து இந்த மெக்மா ஃப்ரம் மால்டன் க்ரஸ்ட், ஓகேவா, பூமியில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மேண்டலில் உள்ள அந்த அப்பர் லேயர் தான் இன்னர் லேயர் தான் வந்து என்னவா இருக்கும், கொஞ்சம் உருகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்போ அது உருகி இங்கே பாருங்கள், அது வெளியில் ஏர்த்துக்கு வெளியில் வந்து கூலாகி வர்றதுக்கு பேர் தான் என்னது, வாட் இஸ் தட், இக்னீஷியஸ் ராக். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இங்கே கேன் சி இக்னீஷியஸ் ராக். அடுத்தது we saw sedimentary rocks. ஸோ செடிமெண்டரி ராக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படியே வந்து தண்ணியிலேருந்து அடிச்சுட்டு வர்றது. எஸ், பெனிட்ரேட் டிரான்ஸ்போர்ட். சி இங்கே வந்து என்னது, இந்த பாறை. ஸோ when the rains are coming, okay, so and transporting, it transforms and make form from here it what here it may becoming as a rock. ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம், அதாவது இந்த தண்ணியிலேருந்து அடிச்சுட்டு வருது, நதியிலேருந்து அடிச்சுட்டு வருது. ஸோ இது எல்லாமே என்ன ஆகுது, இட் இஸ் கேதர்ட் இன் அ பிளேஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் மில்லியன் இயர்ஸ் we tell it as a sedimentary rock. Okay, and this is changed to metamorphic rock. Okay, metamorphic rock na sedimentary rock or this igneous rock converted into another new model is known as the metamorphic rock. Okay, okay. So this is the process. Okay, so that's all. Let us discuss geomorphic process in the next class. So go through this, take a note of it. Okay, and so try to understand. If you have any doubts, you can comment in your comment box. Thank you.